Mambo ya BBI mimi nimeeleza watu kwamba sitaki kujihusisha na laana zinazotokana, kila mmoja anasema wale majaji wamekosea, huu ni uamuzi wa kisiasa. Wengine kusema Mungu tumsifu Bwana Mungu, hao watu wa BBI wameshindwa. Hiyo ni haki yao kusema hivyo, lakini nawasihi tu viongozi kwamba hata kama hujaridhishwa na uamuzi wa koti, tafadhali usidhulumu koti ya umma. High Court tunahitaji, heshima ya koti inahitajika kwa kidemokrasia. Tukianza kutoa wanaimani katika judiciary yetu kama taifa, hatutakuwa na njia kujihami wakati tuna shida za justice katika taifa. Sasa wale viongozi na wasihi tu, wana haki kuenda koti ya Court of Appeal, mahakama ya rufaa. That's what I'm looking for. Mtaniwa radhi. Ni haki ya mtu yeyote ambaye haridhishi ni uamuzi wa High Court kwenda kwa mahakama ya rufaa. Lakini kama unatukanana na viongozi katika mahakama ya High Court kwamba niona vijana wengine wamesema hawa ni wazee, uamuzi wa wazee, na wale katika mahakama ya rufaa nao hata ni wazee kuliko hawa. Sasa kwa nini unaume seti moja ya wazee na unatafuta rufaa kutoka kwa wazee wengine? Ni heshima, tuheshimu vyombo vya sheria hata kama haturidhishwi na uamuzi umetokana na sheria. Huo ndio ujumbe wangu kwa viongozi wote, na waeleze wafuasi wao, wakereketo wao, wasio ndio wakutuzi na kutoa matamshi yasiyo na heshima kwa mahakama ya taifa. Tatizo lilopo ni kwamba tunanukulu kiasi gani cha pesa ya umma kinaibwa na wafisadi. Kunukulu huko kuna maanisha tunaona ni nani mfisadi. Haitoshi kusema shilingi bilioni 2 zinaibwa kila mwezi, kwa sababu kama tunajua hivyo, lazima tufuatilie na tuwalete wezi wa shilingi bilioni 2 kila mwezi tuwashtaki kotini. Pili, haitoshi kushtaki watu kotini. Tunahitaji kuanza kuhesabu kwamba watu fulani, wale magogo wa wizi, wale vinara, sio watoto wadogo wameiba shilingi 50 kwa roadblock. Wale wezi wakubwa tusikie amenazwa, ameshtakiwa, alafu koti kamua ni mwizi, amepelekwa jela, na ile mapato kutokana na wizi yamejukuliwa na serikali, imekuwa kama mapato ya serikali, imerudishwa kwa raia. Hizo ndizo hatua tunazihitaji kama taifa. Mimi nasema huwezi kushinda vita dhidi ya ufisadi kama hauongezi bei ya mfisadi. Ufanye kwamba kuiba kuna fursa, kuna uwezekano utapatikana, na ukipatikana bei yake ni ghali sana kuliko faida yenye unapata ukiiba. Make corruption too costly. Huu ndio umekuwa ujumbe wangu nikiwa Nairobi, nikiwa kule nilizaliwa kule Western Kenya, nikiwa mashinani huku Mambao. Hatuwezi kukawa na standard mbili, tuna harass small civil servants wezi. This is one case where there's no such a thing as a bottom-up economy. The fight against corruption is a top-bottom economy. Lazima tuanze na vinara mabwenyenye wezi, ndio tuelekee mashinani wale wadogo. The culture of corruption cannot be killed without slaughtering the monster from the top. My take on it is that Kenyans exaggerate the value of by-elections. If I had my way, I will have a law in Kenya that if a constituency falls vacant, the party which won that election carries out a democratic primary whose winner becomes the MP. The waste of electoral commission's money to run expensive by-elections with no significant value added to the taxpayer, to me is a perversion. It just fits the anxiety for easy money that comes with by-elections. Sasa binafsi, siwezi kujihusisha sana na the passion we cultivate as a country because there has been a by-election. Hii vitu ni sarakazi yenye bei ghali sana, lakini ya dhamana ndogo sana. Over the past 8 years, Kenya's public debt has ballooned from 1.3 trillion shillings, which was the accumulated debt from 1963 to 2013,
to over 8 trillion shillings today. That is a trajectory that is impossible to justify. Today, debt is approaching 72% of GDP, and for the first time, we are going to pay more in servicing debt than the salaries of public servants and teachers. There is no scenario in which we can sustain that kind of debt and still be able to find the resources to invest in capital projects that are necessary to create employment in the country. So the most important thing is, one, reduce our budgetary dreams to within reasonable levels. We cannot budget to expend so much more than what we are able to generate as public revenue. We should keep the deficit within reasonable margins. Usually it's between 3 to 5%. For the past 8 years, Kenya is giving a deficit close to 8% of budget, and this is not sustainable. It is sio kumkosoa mtu, lakini kusema hatuwezi kuwapatia vizazi vijavyo urithi wa deni ambalo hauwezi kulipa hata riba peke yake. We are now getting to a point where the cost of servicing debt in 1 year is equivalent to the total debt we had in 2013. That is not a sustainable state of affairs. And you talk about the integrity, responsibility, and corruption. If all people think about baada ya kile uchaguzi, wanasiasa ambao wanachaguliwa, mimi nitaongea mambo machache ambayo ni zinaleta shida sana katika nchi yetu, ikiwemo ya kwanza leadership. Nikisema corruption imeweka kwanza kwa sababu leo hii corruption ni President alisema tunapoteza bilioni 2 kila siku. Hiyo pesa kwa mwezi mmoja, mimi ningeomba let us break that cycle. Vijana hautapata hizi sura katika opportunities ambazo zinatolewa na government. Mimi nataka kusema hivi, kila wanasiasa na kuja kaambia tufungue group moja iko na 20 mnawika. Ningeomba daktari uchukulie swala kwa uzito. Sisi kama vijana pia sisi tunataka kuwa, lakini vijana wakati wa negotiation hatuko katika test. Why? Mnatumia vibaya mpaka lini? Huyo amekuwa kama delegate Mombasa County, anashikilia vijana kwa roho yake yote. The tender has costed the government around 280. It's a claim. There was that in Gata Press, and I'm looking for a letter from the Clerk of Parliament, which was published in Kenya. So moving forward, that was a lie. Knows where we are supposed to be and how to do it. We can also kurudisha mkono. And out of that, Daktari, I will still re-insist that we schedule a very good lunch. Nimechelewa kidogo. Ni kawaida yetu siasa kwamba you cannot totally control when you stop a meeting you are in. Tukachelewa kidogo. I want us to complete and close that door before we start. Yes.